digo, tem os dois gols, sabe? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado.
depois está lá em frente, ao passo. Agora não é aqui. Ele não está a controlar o jogo. Agora faço um pouquinho 4-4-2. Eu estava aqui a dizer, como digo, tem os dois gols, estava a contar com o outro gol e foi o fim do lado, não é?
mas a Praça não está a jogar. Não estou a ver, entrou apenas ali o segundo galo, uma chuteira ou outra do Cherki, o Marco ia correr, o resto da equipa está completamente com a cabeça no outro sítio. A Inglaterra está concentrada, está competitiva e sabe que está a mostrar que devia ter jogado mais vezes. E pronto, 4-0, era enorme e pode aumentar em cima da cabeça dos franceses. Podem descair mesmo cedo em cima da cabeça. Olha o outro. De novo, Ivan Toni. Passa para Bukayo Saka. E quer. Saka. Estive medo de fora de jogo. Imagino que estivesse fora de jogo. Então deixou a bola seguir para a linha final. É pontapé a baliza para a Praça. Olha, vamos para ver Bukayo Saka. Ainda vai a mais um canto. Do ataque da seleção francesa. Quem diria? Um resultado tão desequilibrado. E eu sabia que vai bater ali fechado com o pé esquerdo. Novamente o Rossio aproximar-se, foi aposto. Muitas preocupações individuais. Não, fica atrás, fica mais atrás. Não só não foi. Já partiu até amanhã. Volta. Talvez levar-se aqui o último pontapé no jogo, o árbitro tampouco a explicar. Creio que é isso que acontece, que apita para o intervalo. Nesta partida está. Os jogadores já vão em direção às cabinas com a Inglaterra.